Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan ini Niaga AWANI. Dan selepas mengumumkan pelaburan $1.7 bilion Amerika di Indonesia serta pembukaan pusat data serantau pertama Thailand demi mengukuhkan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan di Asia Tenggara minggu ini, Ketua Eksekutif Microsoft Satya Nadella tiba di Malaysia. Dan sudah pasti misi dan visinya tetap sama, hadir membawa pelaburan bernilai tinggi untuk membantu mengukuhkan ekonomi melalui teknologi perkhidmatan awan dan juga AI. Dan jumlah yang diumumkan juga bukan sedikit, $2.2 bilion Amerika atau 10.5 bilion ringgit untuk tempoh 4 tahun. Dengan sasaran membina pusat kecemerlangan AI dan memberi latihan kepada 200,000 rakyat Malaysia. Ketua Pengarang Astro AWANI, Aroff Ismail berpeluang bersua muka dengan pemimpin teknologi itu di ibu negara bagi memahami dengan lebih mendalam tentang agenda AI Microsoft serta peluang yang terbuka demi kemakmuran ekonomi negara ini. In fact, 4 years from now, what's that hit product that got created in Malaysia that is lit up all over the world? What is that breakthrough that has happened because of the access to the latest technology here in the local economy that has had a transformative effect in, say, the social surplus that it creates, whether it's in education or in healthcare? And what is it doing? You know, we have to sort of, even for me, it's not just about the technology, it's the impact. That's why whenever I'm here in Malaysia, I'm really looking for that real hard evidence. The real hard evidence that it's helping small businesses become productive, or large multinationals right here in the region will become more competitive, right? The public sector become more efficient, the education outcomes, the health outcomes getting better. Dalam wawancara khas tersebut, Nadella juga sempat berkongsi bersama Aroff tentang pertemuan terdahulu bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan nasihat yang boleh diguna pakai bukan sahaja kerajaan tetapi juga pemain industri berkaitan di negara ini. The conversation I had with the Prime Minister was really inspiring. He was very well, he definitely was very, very focused on making sure that this new technology was available and more importantly was being used to benefit the broader Malaysian society. And he was very focused on it, and it was good to hear him really be supportive. Banyak lagi perkara menarik yang dikongsikan oleh Nadella mengenai perkembangan pesat teknologi tersebut, risiko yang turut hadir serta masa depan penggunaan AI. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan temu bual penuh Ketua Pegawai Eksekutif Microsoft Satya Nadella dalam agenda AWANI di Saluran 501 dan semua platform Astro AWANI Jumaat 9 malam. Dan dilihat pelaburan berterusan Microsoft Corporation di Malaysia menyalahkan daya tarikan negara sebagai destinasi pelaburan digital utama dengan ekosistem menarik untuk syarikat yang ingin menubuhkan operasi di rantau ini dalam tempoh 4 tahun akan datang bagi menyokong transformasi digital Malaysia. Dan bagi memahami langkah seterusnya adalah bagaimana untuk manfaatkan pelaburan ini serta pada masa sama memperkasakan era baru kecerdasan buatan AI di Malaysia. Kita mempersilakan tetamu dalam talian Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, merupakan Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Dan kalau kita lihat pertama sekali, ini adalah antara berita baik dan dikatakan added value kepada industri Malaysia sendiri. Mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana untuk kita lihat iaitu keseimbangan dalam memastikan pelaburan ini dapat dimanfaatkan pada masa sama untuk memperkasakan iaitu era baharu AI ini. Dan bagaimana Prof melihat iaitu selepas ini prospek Malaysia, adakah ia mampu meletakkan kedudukannya sebagai hub teknologi Asia AI di Asia Tenggara? Bagaimana Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Nina. Kalau kita lihat di sini, kerajaan Malaysia sebenarnya telah pun bersedia di mana kita mempunyai dua inisiatif utama iaitu rangka kerja AI kebangsaan dan juga rangka tindakan ekonomi digital Malaysia. Dari sudut kebaikan inisiatif ini sebenarnya menyediakan pelan hala tuju yang jelas dan ekosistem sokongan untuk pembangunan dan penggunaan teknologi AI di negara kita. Dan saya nampak ini adalah satu ruang yang perlu dimanfaatkan di segala peringkat masyarakat dari segi industrial player dan juga dari segi talent pool sebab di Malaysia kita sebenarnya mempunyai bakat-bakat ataupun yang dihasilkan daripada graduan-graduan dalam bidang sains data, pembelajaran mesin, itu machine learning dan juga pembangunan perisian yang seharusnya
perlu dimanfaatkan sepenuhnya dari sudut pembangunan dan juga penghasilan, ya. Berbagai aplikasi AI yang boleh diguna pakai dalam sektor pendidikan, dalam sektor pekerjaan, sama ada di pekerjaan awam ataupun swasta. Dan kita nak lihat juga kepada cabaran semasa, apa antara cabaran atau isu AI yang terkait rapat dengan keselamatan cyber negara pada ketika ini, dan juga untuk kita lihat permasalahan yang mungkin timbul untuk masa akan datang. Sebenarnya kalau kita lihat, ya, pembangunan teknologi AI ni sangatlah pantas, ya, di mana kalau kita lihat yang sangat dekat di kalangan kita sebagai pengguna adalah aplikasi kecerdasan buatan generatif, iaitu AI generatif. Sebenarnya AI generatif ini menggunakan algoritma, ya, untuk memanipulasikan dan mensintesis data bagi mencipta pelbagai bentuk kandungan yang seolah-olah kelihatan baru dan realistik. Ya, contohnya seperti mana aplikasi AI generatif yang menjana kandungan dalam bentuk teks seperti apa? Seperti ChatGPT ataupun juga Jasper AI, ya. Dan juga aplikasi AI untuk image seperti Crayon dan juga Midjourney. Kalau muzik pula boleh guna Amper dan MuseNet. Manakala untuk suara boleh guna Speechify dan juga Merv, dan video CTCI dan juga Deep Brain AI. So dalam kes ini pelbagai aplikasi AI yang sebenarnya dekat pada kita sekarang ini, manakala kalau kita lihat kenapa ia merupakan satu bentuk risiko ataupun boleh mendatangkan ancaman, ya, kerana aplikasi tersebut sebenarnya melibatkan analisis sejumlah besar data yang boleh menimbulkan kebimbangan mengenai privacy dan juga perlindungan data, ya. Jadi ini adalah antara risiko terhadap maklumat yang mungkin sensitif, yang boleh disalahguna dan juga didedahkan. Jadi pada masa yang sama adalah bila mana andai kata, ya, untuk penghasilan perisian hasad yang boleh digunakan, yang boleh dihasilkan melalui AI. Ini pun salah satu ancaman yang cukup teknikal, ya, yang susah untuk dikesan secara konvensional. Namun malware ini boleh berada sama ada melalui sistem, ya, ataupun melalui aplikasi, ya, yang bila mana diguna pakai oleh pengguna. Dan kita lihat ini adalah antara cabaran, ancaman dan juga kita boleh cakap permasalahan yang perlu bukan saja dikenal pasti dengan segera, tetapi perlu diatasi dengan secepat mungkin. Dan kita lihat antara iaitu Pelaburan Microsoft yang telah juga menawarkan untuk mewujudkan peluang menguasai kemahiran AI untuk 200,000 lagi rakyat Malaysia. Dan ini akan tingkatkan banyak peluang pekerjaan, Prof, merancangkan lagi industri kita. Dan dari segi tenaga pekerja, adakah diberi tumpuan kepada kualiti dahulu atau peningkatan kemahiran dahulu seperti upskilling dari skilling pengajar, tenaga kerja, pelatih, penyedia bakat mana? Yang mana dulu, ataupun kita iaitu banyakkan lagi kuantiti daripada segi tenaga pengajar, ataupun kita tingkatkan dulu kemahiran mereka dalam kalangan iaitu pekerja sedia ada ni? Bantu kami faham mengenai perkara ini, Prof. Okey, Nina, dari segi untuk macam mana kita manfaatkan peluang yang ada. Sebab kalau kita lihat kepada teknologi yang berkembang sangat pantas, kalau hari ini kita nampak A, esok kita boleh nampak Z. So dalam kaedah ini, pada saya, kita perlu parallel. Maksudnya perlu dilakukan secara selari. Dari segi upskilling tenaga pekerja yang sedia ada, kita perlu manfaatkan dari segi kesediaan mereka untuk mempunyai knowledge yang baru. Maksudnya ilmu yang baru, kemahiran yang baru. Tetapi dalam masa yang sama, anak-anak muda sama ada di IPT dan juga di kolej-kolej teknikal, mereka ini perlu didedahkan dengan semaksimum mungkin dari sudut knowledge dan juga kemahiran-kemahiran terkini yang melibatkan teknologi AI. Sebab kalau kita lihat, sebenarnya teknologi AI ini akan diguna pakai dalam pelbagai perspektif ataupun domain pekerjaan ataupun perkhidmatan. Jadi pada saya, pekerja-pekerja sedia ada haruslah di-upskillkan. So kita tak boleh tunggu kepada gradua-gradua yang berkemahiran dan berkualiti. Jadi kita perlu selari pekerja-pekerja sedia ada, sama ada di sektor swasta ataupun di sektor awam,
mereka harus dimanfaatkan. Macam mana kita nak manfaatkan mereka yang sudah pun bekerja? Ini bukan satu isu yang susah, tapi pada saya, mereka seharusnya mempunyai beberapa elemen-elemen penting. Yang pertama, mesti committed untuk konsisten belajar, seterusnya menguasai ilmu dan kemahiran. Sebab ini melibatkan mesti ada knowledge, mesti ada kemahiran sebab teknologi. Yang kedua, mesti cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebab kita bukan konvensional, ya, tapi lebih kepada AI dan juga IoT. Yang ketiga, mesti pertingkatkan kemahiran soft skill, ya, dari sudut macam mana berkomunikasi dan juga keupayaan untuk bekerjasama dalam pasukan. Kalau kita bersendiri, of course sangat lambat untuk kita menguasai sesuatu teknologi, tetapi kalau kita dalam satu tim yang bekerja keras, saya rasa kita akan cepat untuk menguasainya. Yang keempat, sentiasa berkawan dengan teknologi. Jangan takut dengan teknologi, especially yang melibatkan tools ataupun aplikasi AI ini, ya. Yang kelima, sentiasa berfikir di luar kotak, di mana setiap rakyat Malaysia seharusnya sentiasa kreatif dan inovatif, ya, untuk menerokai dan memanfaatkan peluang teknologi ini untuk menghasilkan produk kerja yang lebih signifikan dalam mengatasi masalah yang sedia ada di tempat kerja. Yang keenam, sentiasa utamakan etika, ya. Gunakan teknologi ni untuk menghasilkan produktif, untuk menghasilkan produk yang lebih baik, berkualiti, ya. Tetapi dalam masa yang sama melindungi, ya, nilai-nilai moral, ya, dan juga mesti sentiasa ada sikap tanggungjawab. Okey? Dan Prof, kita tahu Microsoft CEO Satya Nadella akan jelajah mahupun sedang berada di negara lain seperti Thailand dan Indonesia, seperti pusat data pertama di Thailand, iaitu membuat satu pelaburan dengan Indonesia pula dan pelbagai lagi negara yang beliau akan kunjungi. Jadi apa Malaysia terutama yang boleh kita pelajari daripada naratif yang akan diperkasakan antara Microsoft bersama negara-negara jiran dalam konteks AI? Okey, yang saya nampak di sini adalah macam mana untuk kita sinergi hubungan, ya, antara Malaysia dengan negara serantau. Hakikatnya, ya, setiap negara mempunyai kekuatan, ya, profesional masing-masing yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan juga kemahiran yang cukup tinggi. Jadi seharusnya kita ambil peluang ini untuk memanfaatkan bersama dari segi peluang untuk tambah baik, ya, dari sudut tata kelola, dari standardiskan tata kelola penggunaan teknologi AI dalam masa yang sama untuk memastikan, ya, keselamatan cyber terjamin. Jadi saya rasa melalui rangkuman, ya, networking jaringan ini harusnya dimanfaatkan agar yang melibatkan pusat penyelidikan, ya, ataupun perkongsian maklumat, ya, akan dapat dijalinkan dengan lebih bermanfaat demi, ya, kebaikan bersama. Jadi setiap masalah bukan hanya dapat diselesaikan dalam satu negara saja, tapi pada masa yang sama sekiranya kita boleh terangkumkan, boleh combinekan semua profesional, ya, dalam bidang teknologi AI dan juga keselamatan cyber ini akan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat di rantau ini. Seperti yang Prof kongsikan, kita berharap Malaysia dapat manfaatkan pelaburan ini sebaik mungkin agar sekaligus dapat mendorong iaitu Malaysia kedudukan sebagai hub teknologi AI serta memperkukuhkan lagi iaitu era baharu kecerdasan AI buat masa akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, merupakan Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kami akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Penduduk di Krom telah terdedah dengan radiasi untuk beberapa tahun lepas. Ini bukti terbaru. Kes Azlina yang hilang 10 tahun lepas. Kau kerja dengan siapa, ARC? Jawab! Kau bawa mencak. Kamera Mama ni memang something.
Dia print gambar-gambar ni semua sendiri. Orang dalam gambar tu, kita boleh tolong dia orang. Selamatkan. Lepas tu ramai lagi mati. Kau jangan ikut sangat gambar-gambar ni. Just because it's showing you what's going to happen doesn't mean you can change it. Ni gambar aku mati, Lia. Macam mana boleh keluar? Aku tak tahu, Edi. Tapi kalau kita tak buat benda ni, kita semua akan mati. Ini bukan kerja orang biasa. Ini warning. Framed, tayangan perdana 3 Mei on demand dan di saluran-saluran berikut. Seterusnya, peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN digesa merebut peluang insentif diskaun bayaran balik pinjaman. Fenomena Equinox menjadikan bumi dan matahari berada pada jarak paling dekat dalam sistem solar. Malaysia berjaya membanteras jenayah berkaitan dadah bernilai RM990 juta sejak 2019. Jangan meletakkan harapan tinggi berhubung soal mencari jawapan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang 10 tahun lepas. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Baik, bertemu kembali. Kita akan teruskan dengan perkembangan terkini di mana The Fed Amerika Syarikat pada 1 Mei telah mengekalkan kadar faedah penanda arasnya tidak berubah selepas mengadakan mesyuarat yang ke-6 berturut-turut. Ini adalah antara paras tertinggi sepanjang 23 tahun yang lalu dan ketika ini kita akan meliti kepada faktor yang menyumbang kepada keputusan ini dan bagaimana ia akan memberi kesan terhadap ekonomi dalam pelbagai dimensi aspek termasuk impak kepada pasaran, sektor pekerjaan, inflasi dan juga nilai mata wang ringgit serta apa yang akan menjadi tumpuan utama dalam tempoh terdekat. Di dalam talian untuk bantu kami fahami adalah Abdul Muiz Murhalim, merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Muiz kerana sudi meluangkan masa bersama saya dan kalau pertama sekali kalau boleh saya nak teliti dulu, saya percaya tumpuan semalam banyak terarah kepada keputusan terkini Fed yang mengekalkan kadar faedah Fed Funds pada 5.25 hingga 5.50% yang diumumkan awal pagi Khamis waktu Malaysia. Mungkin Muiz boleh kongsikan adakah terdapat maklumat terbaru yang boleh dikongsikan berbanding apa yang dijangka oleh para pemerhati di pasaran? Bagaimana? Okey, baik. Terima kasih, Nina. Secara kasar, keputusan Federal Reserve mengekalkan kadar faedah pada 5.25 kepada 5.5% itu adalah menepati jangkaan pasaran. Namun ada 2-3 perkara yang turut dinyatakan oleh Fed. Pertama, Fed menyatakan bacaan inflasi terkini di Amerika tidak menunjukkan penurunan berterusan yang diharapkan. Ianya nampak sticky, iaitu mungkinnya makan lebih masa untuk mencecah sasaran 2% yang cuba dicapai oleh Fed. Kadar terkini inflasi PCE Trust contohnya kekal pada paras 2.8% pada bulan Mac. Ini menjadi kebimbangan utama sama ada inflasi akan terus kekal tinggi. Oleh sebab itu, kita jangka Fed akan terus mengekalkan kadar faedah pada paras yang tinggi buat masa yang lebih panjang. Ujuran terkini di pasaran juga menjangkakan hanya akan berlaku 1 pemotongan kadar faedah pada tahun ini berbanding lebih kurang 3 ataupun 4 kali pemotongan yang diunjur sebelum ini. Dan mesej kedua yang Fed nyatakan agak penting, yang mana kenyataan daripada pengurusi Fed Jerome Powell menyatakan dia tidak menjangka Fed perlu menaikkan kadar faedah. Ini bermakna kadar sedia ada adalah dikira cukup restriktif untuk mengekang inflasi dan juga ekonomi. Jadi kita jangka kekal paras sedia ada ini adalah paras yang akan terus dikekalkan. Dan mesej yang ketiga juga Fed ada menyatakan kadar quantitative tightening mungkin akan dikurangkan. Yang mana pegangan security treasury sebelum ini dipotong sebanyak lebih kurang $60 bilion sebulan, akan dipotong selepas ini mulai Jun adalah sebanyak $25 bilion sebulan. Ini memberi sedikit kelegaan kepada pasaran kerana pengurangan likuiditi dijangka tidak akan berlaku seagresif yang kita lihat sebelum inilah. Dan dengan iaitu kadar faedah yang telah dikekalkan oleh Fed pada mesyuarat FOMC yang terbaru, kita lihat di sini ramai telah menjangkakan dengan keputusan ini menjangkakan bahawa kadar pemotongan kadar faedah daripada 2 akan berlaku hanya 1 sahaja pada tahun ini. Dan apa bacaan Muiz sendiri mengenai kedudukan ekonomi Amerika Syarikat ketika ini? Adakah dilihat ia masih kekal kuat atau terdapat tanda-tanda ianya semakin melemah? Mungkin boleh kaitkan bagaimana situasi suasana ekonomi Amerika Syarikat ini memberi kesan langsung kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang MIDF Research unjurkan bagi tahun ini.
Okey, pada awal tahun saya rasa kebanyakan pemerhati termasuk saya sendirilah sebenarnya kita menjangka kemungkinan pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat ini mungkin akan lebih perlahan iaitu sekitar 1,5%. Yang mana ini adalah bawah daripada paras normal sebab kalau kita lihat kebiasaan pertumbuhan ekonomi di Amerika lebih kurang 1.8 kepada 2.3%. Walau bagaimanapun bila kita lihat dari segi data pertumbuhan suku pertama, pertumbuhan yang ditunjukkan adalah lebih perlahan iaitu sekitar 1.6% berdasarkan kadar tahunan suku ke suku. Ini adalah lebih rendah berbanding daripada pendapat pasaran sekitar 2.5 ataupun 2.6%. Tapi dari sudut tahun ke tahun, bila kita lihat perkembangan ekonomi ini masih kuat kerana pada suku pertama pertumbuhan ekonomi masih berkembang sebanyak 3% berbanding suku yang sama tahun lalu. Jadi bila kita lihat pada paras ini, saya membuat satu kiraan secara kasar. Jika kita menjangka pertumbuhan yang lebih perlahan, katalah dalam tempoh 9 bulan akan datang, pertumbuhannya adalah lebih perlahan sekitar 0.8% dari suku ke suku. Saya mendapati pertumbuhan ekonomi Amerika secara umumnya masih mampu untuk mencapai pertumbuhan melebih daripada 2% tahun ini. Ini menjelaskan kenapa Fed dan juga IMF sendiri telah menaikkan unjuran pertumbuhan Amerika bagi tahun ini. Kerana aktiviti ekonomi tampaknya lebih baik daripada apa yang kita jangka sebelum ini. Dan bagi Malaysia, ini adalah satu gambaran yang baik kerana ekspor ke Amerika Syarikat mewakili sekitar 11% daripada ekspor keseluruhan bagi 3 bulan pertama tahun ini. Ini meletakkan Amerika Syarikat kekal sebagai pasaran utama ekspor negara dan pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat lebih baik yang ini turut menyokong naratif yang mana kita menyangka pemulihan dagangan luar dijangka akan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih pesat pada tahun ini. Dan dari sudut ekonomi domestik pula, pertama, data PMI sektor pergilangan Malaysia yang dikeluarkan S&P Global menunjukkan peningkatan kepada 49 pada bulan April berbanding 48.4 bulan sebelumnya itu Mac. Dan apa komen Muiz mengenai laporan ini? Adakah sektor pergilangan dilihat semakin stabil dan adakah trend ini akan berterusan pada bulan seterusnya? Okey, kalau kita lihat bacaan PMI pada paras 49 ni kebiasaannya ada yang mengatakan ianya tampak lemah kerana paras yang lebih rendah daripada 50 menunjukkan aktiviti yang menurun. Tapi bagi Malaysia, paras PMI pada bacaan 49 ini adalah dikira agak normal dan ini menunjukkan aktiviti sektor pergilangan yang lebih baik. Khususnya bila kita bandingkan bacaan 48.4 yang dicatat pada bulan Mac sebelumnya. Apa yang menarik, walaupun aktiviti pengeluaran dan juga tempahan baru yang diterima oleh penggilaan tempatan dikatakan terus sederhana. Namun, S&P Global menyatakan terdapat peningkatan jualan kepada pasaran luar negeri. Sekali lagi, ini menunjukkan tesis ataupun naratif peningkatan aktiviti dagangan luar dijangka akan terus menyokong pertumbuhan pengeluaran dan juga ekonomi negara secara umumnya. Dengan bacaan ini saya menjangkakan momentum pertumbuhan negara dijangka akan terus kekal positif. Aktiviti pengeluaran juga dijangka akan terus bertumbuh lebih tinggi berbanding tahun lalu banding itu kekal positif seperti yang kita lihat pada bulan Mac dan April. Dan pada masa sama ekspor juga dijangka akan turut memulih kerana kita dapati peningkatan pengeluaran ini adalah berkadaran dengan pemulihan daripada segi aktiviti dagangan luar. Dan kita berbakikan 4 minit lagi Muiz, ada 2 soalan lagi yang mahu saya sentuh mengenai pengumuman untuk naikkan gaji pekerja kerajaan sebanyak 13% bermula Disember tahun ini. Apakah jangkaan kesan daripada kenaikan gaji sektor awam ini disebabkan kita lihat kos operasi akan meningkat kepada pertumbuhan belanjaan pengguna dan juga pertumbuhan ekonomi negara? Okey, kenaikan gaji sektor awam ini memang adalah satu faktor positif yang kita lihat mampu untuk memberi sokongan tambahan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Secara kasar, peningkatan 13% yang dirancang akan menelan belanja sekitar 10 ke 12 bilion ringgit setahun yang perlu ditampung oleh kerajaan. Dan kalau kita lihat jangkaan pelonjakan pertumbuhan dalam setahun terhadap ekonomi mampu mencecah sekitar 0.5%. Contohnya kalau kita menganggarkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4%, jadi dengan tambahan peningkatan perbelanjaan ini, pertumbuhan negara boleh mencecah sehingga 4.5% kesan daripada peningkatan perbelanjaan pengguna. Dan biasa kita dengar inflasi akan melonjak lebih tinggi apabila gaji pekerja sektor awam dinaikkan, ini kerana akibat kos operasi yang meningkat. Adakah Muiz menjangkakan fenomena ini akan berulang seperti biasa? Adakah Bank Negara BN akan mula bertindak sekiranya inflasi meningkat lebih tinggi dalam situasi ini?
Ini memang satu perkara yang perlu diberi perhatian kerana kadar inflasi sekiranya melonjak kepada 3% berbanding 1.8% yang dicatat pada baru-baru ini pada bulan Mac. Ini mungkin boleh terus meningkat disebabkan peningkatan dari segi perbelanjaan pengguna. Malah bila kita lihat dari segi kadar inflasi sekitar 3%, kenaikan benar ataupun real growth pada pendapatan pekerja awam itu adalah sebenarnya bukan 13% seperti yang diumumkan, tapi kita tolak daripada kesan inflasi ini adalah 10%. Dengan peningkatan 10% ini masih kita melihat adalah satu alasan kepada peniaga biasanya untuk menaikkan harga kerana mereka menjangka peningkatan harga mampu untuk dibayar oleh para pengguna dengan pendapat lebih ramai pengguna mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Cuma dari sudut tekanan inflasi, apabila kita dapati ini adalah tekanan yang datang daripada permintaan, ini mungkin menjadi satu alasan kepada bank negara untuk mungkin mengetatkan dasar monetary dengan menaikkan OPR. Cuma adakah perlu bertindak dengan agresif ataupun berapa banyak kenaikan yang perlu dibuat, ianya perlu bergantung kepada kiraan inflasi, khususnya kiraan inflasi teras, kerana ini menjadi kayu ukur kepada bagaimana tekanan harga mungkin akan naik disebabkan oleh permintaan yang lebih baik. Baik, terima kasih Muiz kerana bantu kami faham apakah antara faktor yang menyumbang kepada keputusan Fed untuk mengekalkan kadar faedah pada kali ini dan bagaimana ia akan mempengaruhi prospek ekonomi dan juga pasaran dalam tempoh terdekat. Dan sudah tentu semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Baik, seterusnya mesyuarat khas Forum Ekonomi Dunia WEF melabuhkan tiranya Selasa lalu. Pelbagai perkara dibincangkan para pemimpin, pemikir, pemain industri global. Di sebalik krisis geopolitik yang melanda dunia ketika ini, bagaimana platform WEF mampu menjadi pemangkin kepada terangkuman pertumbuhan global. Edit tekanan niaga AWANI, Najib Aroff ada rumusannya dari Riyadh, Arab Saudi. Sukar untuk kita mengasingkan bahawa World Economic Forum yang lazimnya berlangsung di Davos, Switzerland adalah bukan Eurocentric dan juga bukan berpaksikan kepada negara barat. Itu realiti yang kita saksikan. Januari lepas kita saksikan perbincangan diskusi ini tatkala kepada ketika itu situasi di Gaza meruncing dan fokus yang diberikan ada tetapi tidak sebesar yang diharapkan berdasarkan isu itu pada ketika itu. Justru dibawa ke mesyuarat khas di Arab Saudi ini untuk menentukan kepentingannya kestabilan di rantau Asia Barat ini dalam menjamin pertumbuhan ekonomi mampan. 3 perkara yang digariskan oleh pengarah urusan IMF, Kristina Georgieva, iaitu pertama sekali melihat kepada bagaimana negara-negara di dunia ini harus menguruskan fiskal mereka yang secara mampan. Kedua, harus melihat kepada pertumbuhan yang lebih ataupun inflasi yang lebih terkawal di peringkat negara tersebut. Dan ketiga, ini sangat penting sekali, iaitu kerjasama di peringkat global. Kerjasama ini banyak terhindar disebabkan oleh perkembangan geopolitik di Eropah berlaku, di Asia Barat juga berlaku. Bagaimana untuk melihat perbincangan di mesyuarat khas ini mengangkat isu ini dan juga menjadikan ia satu titik tengah yang harus, kalau tidak pun mencapai penyelesaian, setidaknya merapatkan jurang sedia ada. Bagaimana untuk melihat key takeaways daripada mesyuarat khas ini yang berlangsung selama 2 hari di Riyadh, Arab Saudi ini. Saya bersama dengan pengarah strategi KRA Group iaitu Amir Farid. Kalau kita melihat kepada, kita bercakap kepada dua, iaitu prestasi Malaysia selaku mungkin kuasa tengah yang dijemput ke sini, dan kedua adalah kita melihat juga keseluruhan mesyuarat khas ini. Kita mulakan dengan mesyuarat khas terlebih dahulu supaya kita faham naratif yang Malaysia bawakan. Bagaimana kita baca satu pemilihan Arab Saudi pada hari itu kita bincangkan kepentingannya dan akhirnya adakah ini cukup menjustifikasikan dengan segala diskusi itu, adakah jelas terpancar untuk merapatkan jurang sedia ada atau bagaimana daripada pandangan Amir sendiri? Terima kasih Najib. Dari segi perspektif Malaysia di dalam penyertaan di dalam persidangan kali ini, apa yang ingin disampaikan oleh Malaysia bahawa naratif bahawa kestabilan Timur Tengah itu penting untuk menjana kestabilan bukan saja kestabilan ekonomi dunia, kestabilan global secara amnya. Jadi dari situ kita dapat melihat apa yang beberapa perkara yang telah dirungkaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyentuh tentang isu Palestin, misalnya isu kemampanan supply, energy transition dan sebagainya itu dipentas
Timur Tengah ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya, walaupun Timur Tengah itu bukan ASEAN ya, bukan negara rantau kita, tetapi kestabilan Timur Tengah itu menjana kestabilan global secara amnya. Jadi saya rasa dari segi itu Malaysia berjaya. Bukan saja kalau kita melihat pada persidangan World Economic Forum ini, bukan saja penyertaan di dalam forum-forum, platform perbincangan yang secara official, tetapi juga di meeting-meeting di sidelines. Dan banyak perbincangan tentang apa pergolakan yang berlaku, peperangan di Gaza misalnya, isu tentang Iran dan bagaimana dunia Islam mampu menangani isu-isu ini dalam bergerak ke depan. Ya. Pada akhirnya kita melihat bahawa World Economic Forum ini bukanlah badan yang boleh menentukan apakah langkah yang bersesuaian. Tetapi kita ingin melihat bahawa kalau isu di Gaza sebagai contoh, isu berkait dengan Israel dan sebagainya ini, badan-badan terbesar dunia, PBB, ICJ dan sebagainya masih lagi dilihat gagal menjinakkan Israel dalam kemarahan mereka pada ketika ini, keganasan mereka dan kegilaan mereka pada ketika ini. Bagaimana kita melihat bahawa dialog di World Economic Forum ini akan komplement kepada semua dialog yang telah wujud? Jadi kita tidak boleh berputus asa. Walaupun kita rasakan badan-badan dunia ini ada agak lembab dalam respons terhadap apa yang berlaku di Gaza misalnya, tetapi kita tidak boleh give up totally melalui platform-platform antarabangsa ini, di mana pemimpin-pemimpin dari banyak negara bertemu dalam keadaan yang official dan yang juga santai. Jadi apa yang disampaikan di sini ini adalah tekanan, bentuk tekanan untuk memastikan bahawa kita dapat mencari penyelesaian kepada konflik yang sedang berlaku sekarang ini. Tapi apa yang saya juga ingin katakan ialah bahawa di dalam kita berbincang tentang iklim geopolitik semasa, kita tidak boleh pisahkan ekonomi dengan cabaran geopolitik hari ini. Jika kita lihat apa yang mengganggu pertumbuhan ekonomi global sejak pasca COVID ini ialah geopolitik. Jadi isu geopolitik ini banyak dimensi dan perbincangan ekonomi hari ini, dasar-dasar ekonomi tidak lagi boleh memisah. Dulu kalau kita lihat isu geopolitik hanya dibahaskan di kalangan komuniti geopolitik. Tetapi hari ini kita lihat geopolitik merupakan salah satu topik yang hangat diperkatakan dalam forum persidangan seperti ini. Dan pada masa yang sama kita juga harus melihat ke depan. Jadi banyak perbincangan di dalam persidangan ini juga menyentuh tentang isu teknologi hijau, pembangunan mampan dan juga quality growth, pertumbuhan. Bagaimanakah pertumbuhan yang kita mahukan untuk bergerak ke hadapan. Jadi kalau dahulu di forum-forum ekonomi semua negara-negara membincangkan tentang berapa kadar pertumbuhan target mereka ya untuk kadar pertumbuhan. Sekarang ini lebih ramai yang ingin membincangkan tentang pertumbuhan yang lebih berkualiti. Jadi itulah salah satu perkara yang juga Malaysia utarakan di sini, bahawa sebagai negara yang kita sebenarnya Malaysia bertumbuh secara positif walaupun berbanding mungkin lebih rendah berbanding sebelum ini, tetapi secara puratanya pertumbuhan ekonomi Malaysia itu 4 hingga 5% dalam 10 tahun kebelakangan ini, dan ini jauh lebih baik. Contohnya rantau GCC ini, rantau GCC berbanding rantau ASEAN. Kalau kita ambil bukan saja Malaysia, kalau kita ambil rantau ASEAN, pertumbuhan ASEAN 4 hingga 5%. Pertumbuhan GCC hanya 1 hingga 2%. Jadi satu lagi kejayaan saya rasa dalam perbincangan kali ini adalah menyambung perbincangan yang telah dibawa sebelum ini dalam ASEAN GCC pada tahun-tahun lepas. Itu membina momentum untuk kita terus berdialog antara dua blok ekonomi ini yang mempunyai prospek yang besar. ASEAN dengan populasinya 680 juta, 3.7 trilion US dollars dalam saiz GDP, GCC hampir 2 trilion walaupun populasinya kecil, 58 juta, tak lebih dari 60 juta populasi. Tapi jika digarap
hubungan kedua-dua blok ini, saya lihat potensi untuk bergerak di masa hadapan itu sangat cerah. Apa yang saya ingin tekankan juga ialah apabila kita bercakap, okey, tadi saya mengupas sikit tentang kejayaan Malaysia di persidangan ini dan juga ASEAN GCC. Tapi apa yang kita harus tekankan juga ialah hubungan bilateral antara Malaysia dan Saudi Arabia. Dan banyak yang melihat, of course, dari segi agama, hubungan tersebut kuat. Tetapi ada juga pada satu sisi itu hubungan ekonomi. Inilah hubungan yang real. Saudi Arabia adalah investor, bukan saja di bidang energi tetapi berbagai bidang seperti teknologi yang boleh kita bekerja sama dengan lebih rapat. Jadi hubungan ekonomi itu harus terus dibangunkan antara, kalau kita lihat pada sisi bilateralnya, kerana seperti mana yang kita tahu, Perdana Menteri berjumpa dengan putera Muhammad bin Salman di sini. Jadi banyak perkara-perkara ini menunjukkan bahawa hubungan Saudi dan Malaysia itu terus kukuh dan harus dibawa ke satu tahap yang lebih tinggi. Okey, kalau kita melihat juga antara topik yang diberikan tumpuan adalah peralihan tenaga di sini. Sangat penting. Dan fokusnya adalah melihat kesenjangan antara Global South dan juga Global North, negara maju dan negara membangun ini. Kalau kita melihat di Malaysia ini, dasar-dasar kita jelas. Ada NETR, kita untuk industri ada NIMP dan sebagainya. Semua ada penerapan tertentu yang kita ingin laksanakan. Okey, progres di rantau Asia Pasifik ada kelemahan sedikit, begitu juga dengan konteks pelaburan. Tetapi bagaimana untuk kita memahami bahawa ada perbezaan rentak ekonomi itu yang akan menentukan peralihan tenaga pada taraf mana. Dan ini ada kalanya kurang difahami oleh negara maju. Daripada mereka, ini piawaiannya, kena ikut dan sebagainya. Tapi negara membangun mungkin ada berdepan kesukaran. Adakah diskusi ini pada awal hari itu kita dah bincangkan, perlu dibincangkan? Adakah ini sudah dibincangkan? Ya, saya rasa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengatakan bahawa tidak boleh piawaian mengikut negara maju sahaja. Jadi suara seperti ini bukan sahaja perlu dibawa oleh Malaysia, tetapi Malaysia perlu menggunakan platform yang lebih besar seperti ASEAN untuk mengingatkan negara-negara membangun, negara-negara barat bahawa transisi peralihan tenaga ini, pertama ada kosnya, dan kita berada antara negara membangun dan negara yang sudah membangun itu, jurangnya itu perlu dirapatkan terlebih dahulu. Jadi perlu ada keadilan di situ. Jadi saya rasa perkara ini perlu diingatkan berulang kali di platform antarabangsa seperti ini, dan saya berharap bahawa kepimpinan platform yang lebih besar seperti ASEAN terus mengangkat suara ini supaya tidak ditenggelami oleh mereka yang ingin ini saya melihat sebagai satu bentuk penjajahan baru, ya. Kalau negara barat seolah-olah memberikan piawaian, memberikan tekanan kepada kita, dan setengah negara itu menggunakan ESG, contoh dasar-dasar ESG ini sebagai tekanan kepada perdagangan, sebagai barrier to trade, dan perkara ini tidak boleh dibiar untuk diteruskan. Jadi di dalam forum-forum persidangan antarabangsa seperti ini, pemimpin perlu tegas dalam memberi amaran dan saranan kepada negara yang membangun, dan amaran kepada negara yang saranan kepada negara yang sedang membangun, dan amaran kepada yang sudah membangun bahawa kita perlu ada keseimbangan. Dan rentaknya perlu lebih sekata, kerana end goal kita adalah untuk memastikan dunia ini lebih sustainable, persekitaran kita, environment kita lebih sustainable, dan tidak ada impak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi global. Okey, Saudara Amir, itu rangkuman kita. Kalau kita melihat kepada ini, ialah penyelesaian itu mungkin akan menuntut kekuatan sebuah negara itu untuk melaksanakan di peringkat dasar mereka dan juga kerjasama di peringkat serantau. Namun bagaimana kita melihat perbincangan ini selama 2 hari ini akan diangkat ke negara masing-masing ataupun dibawa ke forum yang lain untuk diteruskan perbincangan tersebut, supaya kalau kita cakap soal peralihan tenaga, ia diteruskan dengan rasa yang bersesuaian mengikut latar ekonomi sebuah negara tersebut. Terima kasih Saudara Amir
kami kena membantu kami untuk memahami kesemua rangkuman 2 hari tersebut. Sudah pasti Astro AWANI akan terus membawakan forum-forum sebegini. Ada kalanya kita melihat bahawa diskusi peringkat elit, tapi pada akhirnya kesannya adalah anda semua yang merasai, kerana pada akhirnya dasar-dasar kita akan ditentukan dengan kerjasama di peringkat antarabangsa, dan sekiranya kita tidak pandai bermain permainan di peringkat antarabangsa, dasar kita juga ketinggalan dan tidak menerima sambutan dan sebagainya. Itu apa yang dapat kami rangkumkan dari mesyuarat khas World Economic Forum di Riyadh, Arab Saudi. Saya Najib Aroff melaporkan untuk Astro AWANI. Siapa Azura? Perkara silam kembali menghantui. Aku nak kau buat perempuan tu ingat balik semua benda yang Zarif dah buat kat dia. Apa yang kau nak tengok? Aku derita, aku susah hati, aku tak bahagia. Yes. Betul ke dulu Dian betul-betul bahagia hidup dengan dia? Datin tu suruh Dian buat kerja teruk dulu. Masa tu Dian syarat mengandung juga. Adakah takdir ini penentu segalanya? Zarif. Bila kau nak berlaku ni? Takdir itu milik aku di Astro Ria dan Astro Girl. Terdapat sedikit kebimbangan berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup dan juga bagaimana untuk orang ramai mengimbangi peningkatan kos itu dengan perbelanjaan hari raya nanti. Sepanjang bulan Ramadan nanti, cuaca dijangka panas kering sepanjang 30 hari berkenaan. Peniaga makanan di Bazar Ramadan dinasihatkan supaya jujur dalam menyediakan makanan, terutamanya dari sudut kualiti dan penjagaan makanan. Hello and welcome to Niaga Spotlight. Me, Tehmina, Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, this week on analysis, we're looking at Labor Day 2024, focusing on the global theme, which is social justice and decent work for all. Now, in Malaysia, the demand is for more equitable pay as the current minimum wage is insufficient to provide a decent standard of living. On one hand, the progressive wage policy, under which employers would gradually increase pay for their workers based on their skills, experience and performance, will start soon in June 2024 and involve 1,000 companies in a pilot project. Meanwhile, the government is being called upon to set a new minimum wage this year of 2,000 ringgit per month, as the current minimum wage of 1,500 per month is low compared to the actual cost of living. Department of Statistics Malaysia DOSM stats show that 35% of formal sector employees in Malaysia, that is over 2.2 million individuals, earn well below 2,000 ringgit per month as of March 2023. DOSM also reported that in 2022, women on average made a total income of only 42,080 ringgit per year compared to men at 63,117 ringgit. In other words, for every 100 ringgit in salaries and wages received by men, women only receive 66.67 ringgit. This is also a significant leap in figures from the year before and must come under scrutiny for Labor Day to better determine the gender representation of low earners. Well, all that said and done, Xavier Estupinan, Regional Wage Specialist with the Decent Work Team for Asia and the Pacific for International Labour Organization ILO, joins us now from Bangkok to share some insights on progressive wage policy and living wages. Good morning, Xavier. Thank you so much for joining us. How are you doing today? Good morning, Tehmina. I'm very good. Still commemorating Labor Day in the search of decent work and advancing in social justice, yes. Absolutely. So thanks so much for making time to join us for this very timely conversation. Xavier, now may I ask you, to what extent can the voluntary progressive wage policy, the PWP, positively impact Malaysian workers and the economy, more broadly speaking? Thank you, Tehmina. Very, very important question, and the background that you gave was very relevant to this context. Overall, the progressive wage policy in Malaysia has the potential to positively impact workers by raising wages, improving productivity, and promoting economic growth. These are critical elements in the equation of sustainable growth that has been rightly addressed
in this policy paper. However, successful implementation will require careful monitoring and continuous social dialogue among employers and workers' representatives to address specific challenges from the inception phase, as rightly said, in June 2024 is going to be deployed, until September 2024, where it's meant to have a wider connotation. There are several trade-offs that we see in the policy. I'd like to mention a few. While reviewing or remaining as a voluntary scheme, opting companies into the system, this could obviously foster ownership and commitment among participant employers. However, this may also create a natural selection for higher productivity firms or sectors to enter the system. On the other hand, we have offering financial incentives to participating firms. The progressive wage policy encourages the increase of wages while also focusing on productivity improvements, meaning a skill enhancement, maybe technology adoption, which not only benefits worker by potentially increasing the wage earning capacity, but also contributing to economic growth. So this aspect actually recognizes how crucial a driver are promoting productivity gains for increasing wages. This is a very important linkage. Also, the progressive wage policy mechanism, including the suggested annual salary increases by sector and occupation and incentives, aim to ensure fairness and transparency in the wage setting processes. Here, and based on ILO principles, the use of information and statistics will be critical to provide clearer guidelines to promote more equitable distribution of economic growth. And while the progressive wage policy does not explicitly address a tripartite social dialogue for the design and implementation, I suppose its development likely involved consultation with various stakeholders, including government agencies, employers and worker representatives. This participating approach should foster and should ensure consensus building that can lead to more effective outcomes. So in a nutshell, most elements are there. Something not mentioned is is the gender equality and non-discrimination, which could be an opportunity to increase female participation and skill enhancement. A stronger focus on a sectoral approach that can pinpoint specific productivity issues to facilitate wage increases in determined sectors. And finding what are the right incentives that we will follow up on the monitoring, and how we can link this policy to wage setting institutions like the minimum wage through the National Wage Consultative Council, and collective bargaining could further ensure that wage setting practices are informed by both tripartite and bipartite social dialogue. Hope that is clear. Yes, absolutely clear, Xavier. And I'd like to pick up on a couple of the points that you made there. In particular, the fact that when we're looking at a more inclusive approach, I just wanted your thoughts on whether you feel it is a good start that we're having the pilot project rollout first, which will only involve 1,000 or so companies looking at a progressive wage policy. How soon would the ILO perhaps recommend that we upscale this to perhaps cover not just Peninsular Malaysia, but also, of course, Sabah and Sarawak? The whole country, in fact, and not just 1,000 selected companies? Yes, thank you, Tehmina. I think this is crucial. Inclusivity is essential for decent work to take place on an even playing field. And for this to happen, it's necessary to foster a more inclusive approach. The policy is targeted for workers that are from the 1,500 ringgit to the 4,999. Which is quite correct, where there is the stagnation of wages that have happened. But it is important to address that even larger companies, because this is also targeted
only to SMEs, micro and small and medium enterprises. Also, larger companies may have occupations with lower paid wages. So I think all this process in the inception phase should analyze how we keep on integrating more workers into these in very important initiatives, and not only maybe small enterprises, but also looking up to the larger ones to promote what ILO says, equal remuneration for work of equal value. So all these elements obviously need to be addressed, but of course this is a process, and I understand this sandbox approach is the opportunity to sharp tune some of these elements. This is a very innovative instrument, maybe taken from the Singapore model, but it'll have to take time. As I say, addressing social dialogue at a sectoral basis, tripartite mechanisms could ensure that this inclusive mechanism is further enhanced. Indeed. Thanks very much. Moving along to another area, Xavier. Now, we can also see that some employers or sectors, of course, in Malaysia have preferred to hire migrant workers, which also keeps wages low. Well, therefore suggesting a connection to the current minimum wage versus the living wage agenda. Xavier, now what other policies are integral in helping Malaysia recognize living wages? That's a crucial question. Again, I think there is not an easy approach. We know that wage policies are a sensitive matter. Let me first go into the setting of adequate minimum wages. This is an essential mechanism to enhance decent living standards for workers and their families on one side, while at the same time ensuring the sustainability of enterprises that create jobs for those workers. So it is in a principle in wage setting to address both the needs of the workers and their families and economic factors. If we were only to address the needs maybe envisaged in a living wage value or estimate, this may result in wages that are above the capacity to pay of many enterprises, leading maybe to job losses, higher informality, reduced direct investment. Conversely, focusing only on certain economic factors, such as export competitiveness, might do the opposite, result in very unduly low wages, working poverty, stagnation of wages, and aggregate demand. So it's really important to strengthen and empower wage-setting institutions to assess if wages are sufficient to cover the needs of the workers and the families, as well as the adequacy in the light of the capacity to pay for different enterprises in different localities. Among other measures to recognize living wages, of course, is the use of data-driven approaches. Using robust data and statistics will be essential for evidence-based wage setting and also the periodic adjustments of living wages. Living wage estimates, along with economic data, can better inform wage setting practices and institutions to reflect these realities, both of workers' needs and economic realities. Therefore, the strengthening of the National Wage Consultative Council is something that still needs to be carried out. Since 2011, I think there's a very important strides in this aspect, but also looking at collective bargaining as a particular wage-setting institution that serves as a platform for bipartite social dialogue, facilitating to operationalize living wages by considering local, regional, and sectoral realities. So encouraging and supporting collective bargaining, which is something that we've not mentioned, may ensure a fair distribution of gains along the global supply chains, empowering workers and their representatives to negotiate better wages collectively, helps establish more adequate compensation levels, both at the floor level and beyond. And of course, other measures that are clearly stated in the progressive wage policy is to enhance productivity, the main driver to increase higher wages. Also formalizing the informal economy. We still find there are levels of even workers paying
paid below the minimum wage, and identify root causes for low pay. So all these aspects, all these policies and measures can definitely contribute to close the gap between the minimum and the living wage. Yes. Thank you very much indeed, Xavier. I think those were some extremely succinct insights, and I'd also once again like to just quickly highlight that the ILO has also formally agreed on a definition for a living wage as of just last month. Thank you so very much, Xavier. Your insights were succinct and very much on point. We take a quick break now and we'll be right back with the rest of Niaga Spotlight. Don't go anywhere. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim is confident that the Malaysian economy will achieve stronger growth between 4 to 5% in 2024. Among Palestine's top two officials were jointly charged with 161 counts of money laundering, criminal breach of trust and cheating. Malaysia will experience drier and hotter weather due to prolonged lack of rain in the final phase of the northeast monsoon. Kejar mengejar, tahta ibarat telur di hujung tanduk. Liverpool berdepan Spurs. Pertarungan yang mampu menentukan nasib para pesaing. Dan Man City memburu serigala untuk membalas dendam. Inilah masanya. Jadi wira atau tewas. Premier League secara langsung di Astro dan Astro Go. Welcome back. Still with me, Tehmina Kaoosji. Today on Niaga Spotlight, we're focusing on Labour Day 2024. Now, moving along, we delve deeper into the need for ensuring living wages. It's also equally important to ensure the welfare of gig workers who entail 4 million workers out of Malaysia's total 15.1 million, which is basically 26.27% of the working population. This points to the need for either a Gig Workers Act or recognizing gig workers under the Employment Act 1955. Moreover, DOSM data shows a sharp increase in the gig economy, which accounted for 30% of Malaysia's GDP by 2020, a significant jump from 18.5% of GDP in 2018. Also, the exploitative nature of remuneration for government contract workers, particularly frontliners such as hospital cleaners and security guards, is another key area. To discuss this and more, I spoke with Sivaranjani Manikam, Workers Bureau Head with Parti Sosialis Malaysia, PSM. Let's watch. Hi, Jani. Good morning. Thank you so much for making time for Niaga Spotlight. Thanks for joining us. Thank you so much for the opportunity. Jani, so the May 1st Secretariat, which is comprising grassroots labour organisation led by PSM, Parti Sosialis Malaysia, is calling for living wages on Labour Day 2024. Let's start, Jani, by you helping us to define the concept of a living wage. Thank you so much. It's such a significant question at this point of time. If you see, for this Labour Day event, our theme for the Labour Day is the demanding for living wage. Because if you see, like our current, the only wage policy that we have now is the minimum wage, which we think the minimum wage is not up to the standard of living wage. Because the minimum wage of 1,500, it's also below than the poverty line in the country. So you see the poverty line, poverty income, like a poverty line income is 2,589. And this was mentioned by the government themselves. So what they are trying to tell to the people is like anyone who fall below this, they are considered poor and they are not unable to meet their ends at the end of the day. So when you say your below poverty line income is 2,589, how can you set a wage line in the 1,500? So that's where we come to the issue of like, this is like minimum wage and still making the workers poor. So it's time for us to demand for a living wage that a person could able to get food and also like meet the basic needs, like
like food, education, and healthcare, and these are the basic needs that they can like fulfill. And to fulfill that, the minimum wage is definitely not sufficient. There's only two things. Either the government is the time for review the minimum wage now. So the review should be upscale the standard to the living wage, or there should be another level of policy for the because when we say minimum wage is like the wage that we set for the market, like any employer should not pay a worker minimum than this. That doesn't give the definition of, okay, with this wage, a worker can going to live a minimum standard life in the society. Exactly. So that's the for that, Jani, because actually what comes out from our first Q of 2023 statistics is that 47% of Malaysia's workers are actually earning below this poverty line of 2,589 ringgit. And another thing also is, as you pointed out, it is time. And it is time indeed, because according to the National Wages Consultative Council Act of 2011, there's actually a provision for minimum wages to be reviewed once every 2 years. So this minimum wage policy came in force after the May 2022 review. Here we are once again in May 2024. It's time indeed. Thank you, Jani. From there, Jani, I want to move into asking you, how can establishing a Gig Workers Act ensure welfare of 4 million workers out of Malaysia's total 15.1 million workers who participate in the gig economy? That's almost 27% of our working population. Yes, actually, gig workers are something like a very growing sector, I would say, because more and more people wanted to be like flexible working arrangements, and they choose to become like a gig workers. And what is the problem when you become a gig worker? There is no law and there is no protection. What's going to happen? Because there was a terms called, they were like sharing the same platform, so they are shareholders. But in actual term, they are not as shareholders or anything, because they do not share any like a profit. So the end of the day, they're just taking back their income. So we are thinking like any laws. I mean, initially we thought gig workers, that there could be some level of amendments in the Employment Act to accommodate, to protect the gig workers. But however, we also feel a separate law for the gig workers will definitely give a good, we will be welcome that, because it will give some level of like a protection to this group of workers. And they are having like on the day-to-day like lots of issues, and even PSM, we do receive a lot of complaints from the gig workers. They were being easily like terminated. They have been easily like every day they have like issues of like their charges, the service charges is like keep very low, and then there will be like the gig workers will be like protesting, but there will be nothing is there to protect them, or there's no law in the country to protect them. So we really welcome to have some kind of laws to protect these gig workers. And absolutely. Definitely we can take like some other countries, like they are now talking about the laws, and also there is some level of like guidelines already been established for gig workers in Australia, Germany, Netherlands, Spain, and so many other countries, So I think Malaysia should move forward to that direction, because we are one of the countries that can see like our biggest workforce in the gig economy. And thank you very much for that, Jani. Definitely the emphasis on consistent complaints that have come out from gig workers. For example, those who are working in ride delivery. It's even gone down to as low as even them earning 20 cents per package delivered. And that combined with the risk of course, running motorcycles at top speed to try and make your quota, and all of those issues. Thank you. Jani, from there, I want to go into talking about Malaysia's regular migrant workers population. Now, our DOSM 2022 statistics, Jani, they show us that 12.9% of Malaysia's total employment entails regular migrant workers. So what are the parameters for adequate migrant workers' labor rights and protection? Just the basics. See, like,
we are in a very chronic situation. When we talk about migrant workers in the country, I feel like it's like a quite in a dangerous situation, because usually the employers are using migrant workers' existence to make it the benefit, and the wages are low even for entire the workers population. So, and PSM, we are saying there's a needs for the more working population workforce. That's why the migrant workers needs comes here. But are they really like done a real assessment when they bring in the migrant workers into the country? Because we PSM, together with other NGOs in a right to redress pollution, we came up with a comprehensive policy for the government to follow when they wanted to come up with the idea of like bringing more migrant workers into the country. What are the areas that they need to give attention? So this is like a proposal that we also made to the ministry. And also we felt like when we talk about the migrant workers population, there's another issue is like currently we have like two ministries are involved in managing and handling the migrant workers issue, and that makes the problems more deeper. So we are asking like maybe there should be one ministry should be in charge for all this, like managing the migrant workers, and that is like a human resource ministry. And also we shouldn't forget that like there was some report made by under the Hishamuddin Yunus, the independent report. We should look into that report, because there was a lot of suggestions was given how do we can manage the migrant workers in Malaysia. So that also like another thing, like, and we also see a lot of migrant workers in these countries are also like in the 3D sectors, and we always like some people they take blames like because local workers are not interested to work in 3D jobs. That's why there is a need of migrant workers. I think here we need to understand the biggest problem is the wages in the 3D sectors are so low. And that's one of the reasons why our Malaysian workers do not show any interest to work here, but rather they are going to all the way to Singapore, to work as a migrant workers in the 3D jobs there. So what is the problem? So we need to identify this problem, the wage issue. So these are the dangerous, difficult, and tasks which you really need to look into, like the wage to be higher, so that you can retain the workers. You can even get local workers to do the job. You might not end up like getting like more migrant workers into the country. So that's how also we are thinking like the wage issue need to be tackled. When you keep the wage, and you keep the wage lower, and then you get the migrant workers and you victimize them. End of the day, it's not that the country is taking care. They are not. Country is not taking care of the welfare of the migrant workers. Most of the employees are they happy to bring migrant workers because they can pay them lesser, and always make them as a threat. Yeah, they can make them as a threat to the local workers. So the local workers' voice is automatically lower. Johnny, moving along from there into one final area of discussion, let's talk about government contract workers such as hospital sanitation workers, security personnel. Also, roughly 90% of these are women. Now, what are some of the most pressing issues which the Government Contract Workers Alliance, the JPKK, is facing and continues to face? I think the biggest problem is like, of course, the wages. The wages will never grow. You see, imagine every worker, this government contract workers, their contracts are very short term. I mean, 3 years once. These workers, they will have a new employer every 3 years once. And the wages are stagnant. There's no way of like every contractors come in and increase the wages. So the second issue, we see like a massive exploitation is happening in the sector for women, and they were facing like a lot of like a deduction from their salary. Their salary is only like 1,500. They're earning like a bare minimum salary, and from there there's also a lot of deduction. And also like every like a cleaner, if let's say they want to take like a sick leave or they need to be away from work for some days, they need to look for the replacement for their work, and they need to pay in advance to that workers. So it's like a very like
it's the level of the exploitation is to that level. They need to do all these things to make sure they can go on the leave. And also many of the women workers in this sector also suffering, they couldn't get maternity leave, maternity paid leave. That means you can go on maternity, but you will not be paid because your place will be replaced by another woman. So the women need to be paid. So most of the time, the contractors doesn't want to pay for the maternity leave for the workers. And we also this is the people that I'm saying is working in the cleaning sector, and also women who are working in the security sector. Okay, what are the problems they face? They face they work 30 days in a month. They work 365 days. There is no rest days. And this is the situation happening in the contract workers sector, mostly those who are working in the government buildings. If you go to any hospitals or schools, if you see the security guards, you can ask them, how many hours you're working? 12 hours every day. And they work all 7 days. There's no rest days. Though the law says a 1 day rest days is compulsory, but these workers are not enjoying those things. And also every single things they buy uniform, they buy shoe for the job. Everything will be deducted from the salary. It's not given by the employer. And also if the same problem they face, they want to take a leave. There's no annual leave is given for first year. So whenever you want to take leave, you have to pay someone to get in someone. You have to find the replacement. It's not the employer's responsibility. Thank you. Sivaranjani Manikam, Workers Bureau Head with Party Socialist Malaysia, PSM. Jani, thank you once again. I think you have helped to shed a light on quite a few critical issues that are impacting mostly invisibilized Malaysian workers. Really appreciate your taking the time to come on Niaga Spotlight. Thank you, Jani. Thank you so much again. Out of 10, tak boleh, tak cukup. Dia kena bagi lagi. Pada 5 bintang, aku up jadikan dia 10 bintang. Korang jangan lupa saksikan filem ni di Pawagam 18 April. Korang kena tengok. Alright? Sheriff, kini di Pawagam. Penggunaan Android Box makin membarah. Kedai-kedai makan galak siar kandungan sukan haram. Guna akaun peribadi untuk sajikan rancangan kepada pelanggan di premis perniagaan juga adalah satu kesalahan. Aspek keselamatan, curi kandungan secara haram tak dipedulikan. Penat lelah pencipta kandungan tidak difikirkan. Mungkin mereka tak tahu atau buat-buat tak tahu. Jenayah pengedaran kandungan haram boleh dihukum penjara atau denda jika disabit kesalahan. Jangan biar perniagaan rosak kerana cetak rompak. Jaga nama, keselamatan dan reputasi anda. Welcome back to Niaga Spotlight. Still with me, Tehmina Kaoosji. We now shift the Labour Day 2024 focus to East Malaysia, where labour laws lag 19 years behind compared to West Malaysia. Now, the proposed amendments to Sabah and Sarawak's labour ordinances are expected to be tabled in the next Parliament sitting scheduled for June 24th to July 18th. Meanwhile, East Malaysians do not yet enjoy updated maternity nor paternity leave or even better protections against discrimination and sexual harassment at work. Trade unions' capacity building is another essential area to provide more bargaining power for workers. We discuss all this and Borneo-centric narratives with Andrew Lowe, Deputy President of the Labour Law Reform Coalition, LLRC. Let's watch. Andrew, good morning. Thanks so much for making time to join me on Niaga Spotlight. Good morning. Andrew, so let's get started off. Now, in LLRC's view, what are some of the outstanding issues regarding the Sabah and Sarawak Labour Ordinance, or the SLO, especially as you know, we have just gone past Labour Day 2024? Yeah, I think to answer that, we have to go a little bit of historical perspective. I think the Sarawak Labour Ordinance, SLO for short, was first enacted in 1955, 70 years ago. And the disappointment was it was only amended once in 2005. And since then, there's not been any
amendment at all. In the meantime, Employment Act, which is the effective law in West Malaysia, has been amended on a continuous basis, and the latest was in 2021. In 2012, there was also an early amendment to the EA. So, as you know, there have been very progressive amendments as far as employment is concerned, which applies to West Malaysia. But Sarawak Labour Ordinance, and similarly the Sabah Labour Ordinance, has never been amended since 2005. So as we move into the digital age and the modern economy, it's very sad that the labour law in Sabah and Sarawak has not catch up. Now, in terms of the issues, of course, this is in two parts. One is the monetary issues. Many said that now, as of now, the number of working hours, maximum working hours in the EA is now 45. The Sarawak Labour Nurse still 48. And more importantly, in terms of gender equality, maternity leave, right, in Sarawak now is only 60 days. The amended EA 98 days. So there's a substantial difference, right, over the days. And the EA also introduced a very, very progressive model, paternity leave. This recognizes the role that husbands and fathers play in the upbringing of the child. These are not in the SLO as of now. The other major part was also in the EA, the threshold, right, is now 4,000. In the SLO, it's just 2,000. The law as it stands only covers up to those who earning 4,000 and below, if you are non-manual workers in Sarawak. That limit is as low as of 2,000. And the other part, I think, which is also important, not monetary, is in the Employment Act since 2012. There is a provision on the code of conduct for the prevention of sexual harassment at the workplace. This provides guidelines, responsibilities, duties on employers to ensure that the workplace is safe. As you know, that majority of sexual harassment is male against female. So this is very issue which our female colleagues feel very strongly about. How do you have in one country, in one part you have protection, and another part no. One last point on this is. Thanks very much for giving us the brief overview, Andrew. And I want to go a little bit deeper now into, after you have told us some of the major areas where, of course, we need Sabah and Sarawak to also catch up to Peninsula. What do you feel is causing the delay in amending such essential provisions for the SLO overall? In a nutshell, and to be very frank, I think it's politics. Nothing more than that. It's politics. There was this power play between the state government of Sarawak and the federal government. And the state government has come out openly in public to say that one of the reasons why they unable to agree to the SLO being tabled in Parliament was they insist on a consultation clause. What essentially they say is, okay, we agree to what is going to be amended to be the same as the EA, but for future amendment, we want a clause to be inserted to say, right, before you amend it, meaning federal Parliament amended, you must consult with the state government. So that debate on that issue alone has taken since 2021, 2 years at least. Right, Employment Act was amended and then implemented on 1st of January 2022, and they're still discussing on a consultation clause. So I think that is the main cause of the delay, as publicly acknowledged by the state government on this point. Of course, we disagree with that reason, but the reason for that delay is because they want a consultation clause. Interesting. And yes, of course, then the Human Resources Ministry in Putrajaya and Parliament do have the final decision. So definitely the only way forward, and for it to happen fast enough, would be for the SLO amendment to be tabled in Parliament together with similar amendments to SLO in the next parliamentary sitting, which is quite soon. Thanks, Andrew. Now, moving forward, so how will amending the SLO swiftly and also importantly enough, retroactively benefit Sabahans and Sarawakians?
Well, our calculation shows that for every year of delay, when you calculate the number of working hours that is lost, the paternity and the maternity leave, and also because the new act would increase the threshold for those who are eligible for overtime payment, our figures work out to be more than 200 million a year. So this is what workers in Sarawak alone, I do not have the figures for Sabah. This is what workers have been losing for each year that the SO is not amended and not implemented. So I think it's very urgent, and they should, to be fair to workers who have lost out, that when they amend it should apply backdated to the same date as what the Employment Act is implemented. It's 1st of January 2022. So I think that should be the first step. Absolutely, and I hear you on that. I also refer to the fact that State Premier Abang Johari has also made the statement that basically median household income, both rural urban areas in Sarawak, is been increasing. But at the same time, if this were to come in force, imagine how much quicker the state would be on the right track to becoming a higher income state, perhaps even before. Precisely. I agree with you. See, one of the, we can talk about dollars and cents, but I think one of very important as we move into the digital age, and we share the Sarawak government vision to propel the economy forward. See, one of the very key principles in the amended EA is on flexi working arrangement. As you know that the way that the world evolved now, 9-to-5 job is not the common now. So there are provisions in the Employment Act, right, to allow for flexible working arrangement. That, in our view, will increase, number one, labor productivity, and that should benefit everyone. It should benefit employers. It should benefit employees in terms of work-life balances, and it should benefit rights as a whole, and it will attract foreign investment, especially those who are very progressive. We certainly want foreign investors who are very, very progressive, modern, that can actually contribute to the right to step right in the country. That's right. And also making note of the fact that the NIMP, New Industrial Master Plan 2030, 12 Malaysia Plan, also aims to increase worker share from 30 ringgit to 40 ringgit per 100 ringgit earned by 2025. We cannot be leaving Sabah Sarawak behind. One last area I'd like to ask you about, Andrew. On a different note now, a slightly different one. The Trade Union Amendments Bill 2023 is also yet to be implemented for Sabah and Sarawak. Tell us more about this, including impact on trade unions and capacity building. Just a small point of correction. It's not implemented throughout the whole country yet. It was amended, passed in Parliament, but it's not implemented throughout the whole country yet because of one controversial, but in my view, very, very progressive principle of the amendment is on this freedom of association. See, one of the, I will be the first to admit it, trade unions in Malaysia is not very effective. It's not progressive, and the simple fact is less than 6% of our total workforce are members of the union. And one of the main reasons of this is because currently, as of now, there's no freedom of the association. So people cannot choose any union they like. They must choose a particular union as mandated by law. And I think you and I know that if people don't have a choice, most of them don't choose. And that's one of the reasons why they don't choose to be in a union, because the union that they are forced to go in may not be what they like. So the amendments has been done after a long session. We are waiting for the Human Resource Minister to set a date to implement it. And the earlier they do it, the better, because it will allow unions to be more progressive, to be more responsible. It will encourage, in our view, more workers to join, and that will lead to greater trade union capacity, and then they can contribute to a very healthy debate, consensus building between employers, government, and workers. And I think that's also very, very important. However, at the same time, though, how would you respond, Andrew, to some concerns that have been brought up by union leaders or, of course, existing unions who say that multiple groups are going to split worker unity and perhaps even inadequate experience and knowledge? Those
those folks forming unions, ultimately making them ineffective. What do you respond to the fact that, well, there are going to be, in a sense, growing pains, but can we afford those kind of growing pains in a medium-sized economy like Malaysia? Well, let me put it this way, all right? The fact is, again, as I mentioned just now, only 6% of workers are in a union. And why are we worried about losing some of the 6% when there are 94% opportunity, 94% potential workers who can join union? Yes, I understand that certain leaders are worried because if freedom of association comes in, there could be new unions are formed that can challenge them. So some are worried about losing their own positions. But you look at overall, you look at countries that actually developed this, that actually implemented this, right? Growing pains, everything there's a growing pain. So it's how, instead of worrying about, a small piece of the cake, there's a huge potential, all right? And we LRC believe that that we have to look at the positive, and the positive far outweigh negative, right? Having more unions means more competition, and we want to compete. So the best unions would then be able to provide better service and facilities and opportunities to millions of workers outside who are currently without a union. And this is one reason where our wages are very low, right? As you mentioned just now, less than 40% of our country GDP is on wages. That is well below what our country should have. It should be hitting about 55%. We are currently at 34.6, if my figures are not wrong. And that will actually tell us, right? Look at the facts. Look at the very objective, bare facts. And while I understand that some union leaders are concerned, I think our mandate, right, is not on union leaders. Our mandate is on the millions of workers, Malaysians, right, who should have better representation than what they do have now. Of course, as a union leader, I'm worried I may lose my job if a better union comes along. But is the amendment about me or about workers? 100%. Andrew, thanks very much for your time. And I think the numbers are definitely in your favor. 94% of workers not unionized. And also for the broader perspective that you shared with us, particularly in regards to Sabah and Sarawak. Pleasure having you on the Niaga Spotlight. Thank you. Thank you so much. Well, that's our Labor Day 2024 focus on Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. We'll see you next Friday with more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead.